Good morning, my dear students. How are you all? Hope you guys are doing very good and welcome back to your computer class. So, today we are going to discuss about two simple topics. So, components of Dbms as well as relationship. So, relationship means a relationship between the tables. So, these are the two topics that we are going to discuss today. So, shall we get into the chapter? Come on. So, now we are going to discuss about the components of our Dbms. A database contains a specific structure to store data. Let us study about some basic terminologies used in a database that will help us to know about the functioning of a Dbms. First one, table. Tables store the complete data in a structured manner. Look at this picture. So, in a table, the rows and columns are there. You can enter details in a proper systematic manner. Clear, guys? Good. They store data in a form of rows and columns called records and fields respectively. Every table has finite number of columns, but it can have infinite rows. Elements of a table. Table nagathulla elements. First one is field. Fields, all the columns in a table are called fields. A field contains only one type of information. For example, the field's roll number on the students table will store the roll number of all the students and will be a common attribute for every student. Records. The row in the table are called records. A record contains the value of all the fields that belongs to a single person. So records നോക്കിയ മക്കളെ അവിടെ ഒരു റെക്കോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സോ റോൾ നമ്പറിൽ 101 റോൾ നമ്പറിലെ കുട്ടിയുടെ റെക്കോർഡ് എന്താണ്? 101 കബീർ. ഫാദേഴ്സ് നെയിം മിസ്റ്റർ ആർ നന്ദ. അഡ്രസ് 675 bar 4, PKL. Telephone number 2577-899. Date of birth 21/1/1991 1991. So that's the record of a particular student. Okay, clear? For example, when you enter the data for all the fields such as roll number, name, address and telephone, etc. for a student, it creates a new row in a table which is called a record. Okay, so നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. Data. A set of characters that represents a valid value is known as data. For example, 102 minus 89, 79, 60 are data values for the specific fields of the table. Shown. മക്കളെ ഇത് നോക്കിക്കേ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അതായത് കുറേ ഡേറ്റാസ് ആണ്. 102 മൈനസ് 89, 79 and 60. ഇതെല്ലാം കുറച്ച് ഡിജിറ്റ്സ് ആൻഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ്. മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെയിമാണ്. മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെയിമാണ്. ബട്ട് ഇതെല്ലാം വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡേറ്റാസ് ആണ്. ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് മേ ബി എനിത്തിങ്. ഓക്കെ, മേ ബി എനിത്തിങ്. Components of Dbms. Queries. As the name suggests, queries are used to ask questions from the database. A database stores vast amount of data, but queries help us to retrieve the filtered data based upon some conditions. Queries are also used to perform actions such as delete, update, etc. on the database upon some criteria. Queries, enquiry എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Queries, enquiry എപ്പോഴും റിലേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ queries, enquiry എന്ന് പറഞ്ഞാൽ enquiry എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ? അന്വേഷണങ്ങൾ അല്ലേ? അന്വേഷിക്കുക നമ്മൾ. For we are enquiring something. We don't know about that and enquiring something. So similar to that, query means it's a set of questions. So these questions will help us sometimes for getting data. For example, നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വയറി എന്താണ്? ഓക്കെ, നമ്മൾ വാട്ട് ഈസ് ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ടുഡേ ഓർ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡേറ്റ ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ക്വയറി പോലെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പോലെ കൊടുക്കും അല്ലേ? ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ കൊടുക്കും. സോ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ഡേറ്റ റിട്രീവ് ചെയ്ത് തരും. സിമിലർ ടു ദാറ്റ്, in relational database management system, there is also queries. It will help to clear our doubts and also it helps to delete and update
Unwanted details നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് കളയാം, ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം. ആവശ്യമുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് we can update. Okay? Forms are the user-friendly interface that facilitate the process of entering data in tables and queries. A form has an attractive interface that accepts data from the user and forward it to the corresponding table or query. മക്കളെ, ഫോംസ് നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അഡ്മിഷൻ ഫോം. നമ്മൾ ബാങ്കിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തരുന്നത് ഒരു ഫോമാണ്. അത് തന്നെയാണ് ഈ ഫോം അല്ലേ? അപ്പം ഈ ഫോം എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് കണ്ടെയ്ൻസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അതാണ് ക്വയറീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ വി നീഡ് ടു ഫിൽ എവറിത്തിങ്. വൈ വി നീഡ് ടു ഫിൽ എവറിത്തിങ്? ബിക്കോസ് the school management or the school authority need all your information for the further proceedings. Similar, നമ്മൾ എവിടെ പോകുമ്പോൾ, ബാങ്കിൽ പോകുമ്പോഴാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ബിക്കോസ് ദേ നീഡ് ഓൾ ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഫോർ ദ ഫർദർ പ്രോസസ്സിംഗ്. റൈറ്റ്? ഓക്കെ. Reports are used to display selected data in a printable format. A report collects the summarized data from one or more tables or queries and organize it in a printable form. അല്ലേ? അപ്പം റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോയിട്ട് നമുക്കൊരു റിപ്പോർട്ട് തരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അതൊരു പ്രിൻ്റബിൾ ഫോമിൽ അവർ കണ്ടുപിടിച്ച നമ്മുടെ രോഗമോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിൽ അതിനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് ഒരു റിസൾട്ടാക്കി നമുക്ക് തരും. അത് റിപ്പോർട്ട്. ഇനി നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെയും നമുക്ക് PT1 കഴിഞ്ഞിട്ട് റിപ്പോർട്ട് കാർഡ് കയ്യിൽ കിട്ടുമായിരുന്നു ഇല്ലയോ? അപ്പം അതും എന്നാണ്? അതും ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് അല്ലയോ? സോ അതാണ് നമ്മൾ എന്നാ പറയുന്നത്? റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ? ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. വാട്ട് ഈസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ്? Relationships are links that associate a field in one table with a field in another table. And access, you store data in multiple tables which are related to one another in such a way that if there is a need, the data can be joined from these tables and information can be retrieved. A relationship works by matching a field with the same name in both tables. In most cases, these matching fields are the primary key from one table that uniquely identifies each record in the second table. For example, consider the table which giving information about the teachers who are working in various schools. A primary key is a sort of check on the table that every record in the table is unique and does not contain any duplicate data. A table can have only one primary key. മക്കളെ, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പ്രൈമറി കീ. പ്രൈമറി കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് അവർ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ, റോൾ നമ്പർ എന്ന് പോലും സാർ പറയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒരു ക്ലാസ്സിലെ റോൾ നമ്പർ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലെ റോൾ നമ്പറുമായിട്ട് വരും ഇല്ലേ? ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം 8th Aയിലെ റോൾ നമ്പറും 8th Bയിലും 1 എന്ന് പറയുന്ന റോൾ നമ്പറിൽ വേറൊരു കുട്ടിയുണ്ട്. ബട്ട് അഡ്മിഷൻ നമ്പർ എന്തായിരിക്കും? എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? സോ അഡ്മിഷൻ നമ്പറിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? പ്രൈമറി കീ. നെയിം പോലും നമുക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റില്ല? പ്രൈമറി കീ ആക്കാൻ പറ്റില്ല. വൈ? ബിക്കോസ് എൻ്റെ പേര് ജിജോ എന്നാണെങ്കിൽ വേറൊരാൾക്കും ജിജോ എന്നുള്ളൊരു പേര് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസസിൽ ഇരിക്കില്ല. ബട്ട് ഈവൻ ഇഫ് നമുക്ക് നെയിമിനെ എന്താക്കാൻ സാധിക്കില്ല? പ്രൈമറി കീ ആക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഓക്കെ, ഇൻ സം കേസസ്. ബട്ട് നമുക്ക് ടേബിളിൻ്റെ മൊത്തം ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈവൻ നെയിം പോലും പ്രൈമറി കീ ആക്കാം. ബട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഒരു ടേബിളിലെ അതേ പേരിൽ വേറൊരാൾ വരാൻ പാടില്ല. സോ പ്രൈമറി കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എ യുണീക്ക് വാല്യൂ. Okay, it does not contain any duplicate values. What is a relationship? To create a relationship, make two tables. One with the name teachers info, table that holds information about teachers such as teacher ID, teacher name, address and school name, and other with the name teachers details that holds the information about the teachers ID, city, contact number. In this table, you do not enter all the fields which have already been entered in the teacher's info table. You will only take common fields in second table. Teacher's details. Okay? Let us see. By making a link on the common field, you can retrieve the desired set of records from both the tables.
The advantage of using a relational database is that you do not have to enter repetitive information again and again, and this saves a lots of time. അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ഡേറ്റ ടേബിൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്? സാറേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ടേബിളും കൂടി ഒരുമിച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ പോരെ എന്നിങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും. സാറ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ PT1 മാർക്സ്. അപ്പോൾ PT1 മാർക്സ് എല്ലാം സാർ എന്ത് ചെയ്തു? കമ്പ്യൂട്ടർ PT1 മാർക്സ് ക്ലാസ് 8 സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സാർ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചു. സോ നെക്സ്റ്റ് ടൈമിൽ വീണ്ടും സാർ എന്ത് ചെയ്യണം? കമ്പ്യൂട്ടർ അടുത്ത പ്രാവശ്യം എന്നോട് പറയുകയാണ് PT1 PT2 മാർക്ക് ഒരുമിച്ച് തരണമെന്ന്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി എൻ്റെ ഒരു PT1 മാർക്സ് ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ സാർ അടുത്ത് PT2 മാത്രം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ പോരെ? അല്ലാതെ മൊത്തം ഒന്നേന്ന് ബാക്കിയെല്ലാം PT1 ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയും PT2 ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പം സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? രണ്ട് ടേബിളിനെയും റിലേഷൻഷിപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മെർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഫർദറായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടേബിൾസിൻ്റെ റിലേഷനൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന്. സോ ദാറ്റ് വി വിൽ ബി സ്റ്റഡിങ് ലേറ്റർ. സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ. I think you guys get all these things very clearly. If you have any doubts, please text me and I'll clear your doubts. So this is all for today, and now we are going to do the exercises of this chapter. Okay, let's go to the exercises. Come on.